Hi to everyone. Good morning, everybody. Starting with real numbers. Real numbers. Real numbers. It is denoted capital R. Range is minus infinite to plus infinite. Real numbers means natural number, whole number, integers, rational number, or irrational numbers. Rational numbers are irrational. All are called real numbers. The real numbers means natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers. Natural numbers 1, 2, 3, 4. Whole numbers 0, 1, 2, 3, 4. Integers negative numbers and positive numbers either 0. Rational number P by Q form. Q is non-zero element. P and Q are integers. Irrational numbers, it is not a rational number. That is called irrational number. That is called irrational number. Introduction. రియల్ నంబర్స్ మనకి 10th క్లాస్లో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత రియల్ నెంబర్స్ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ యూక్లిడ్ డివిజన్ ఆల్గారిథమ్ అండ్ ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ 1.2 అండ్ 1.3 సెక్షన్స్ అన్ని కూడా అసలు యూక్లిడ్ డివిజన్ ఆల్గారిథమ్ అదేంటంటే డివిజిబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే మనం హెచ్సిఎఫ్ని కానీ ఎల్సిఎంని కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ డివిజిబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అంటే యూక్లిడ్ డివిజన్ ఆల్గారిథం సిస్టమ్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. యూక్లిడ్ డివిజన్ ఆల్గారిథం సిస్టమ్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత మనకి అంటే మ్యాక్సిమం హెచ్సిఎఫ్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూక్లిడ్ అంటే ఇప్పుడు మన చిన్న చిన్న నెంబర్స్ని హెచ్సిఎఫ్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 36 and 42. 36 and 42. Now factors you have to take. 36 2 into 18 2 into 9 3 into 3. And this is equal 2 square into 3 square. 42 is equal to 2 into 21 3 into 7. This is equal to 2 into 3 into 7. Here least common prime number. Least power of common prime number. Least power of common prime number means least power of common prime number is equal to 2. Therefore, HCF of 36 42 is equal to 2. This is general method. This is the general method. For suppose Euclid division lemma. Euclid division lemma. Euclid division lemma. A is equal to BQ plus R, where A and B are integers. There exist Q and also positive integers such that 0 less than or equal to R less than B. 0 less than or equal to R less than B. అంటే A is equal to BQ plus R ఫార్మేషన్లో ఉండి ఏబీలు 2 ఇంటీజర్స్ అయ్యింది. క్యూఆర్లు 2 ఎగ్జిస్టబుల్ ఇంటీజర్స్. అంటే డివిడెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివిడెంట్ ఇంటూ quotient plus remainder. That remainder value is always 0 less than or equal to less than B. 0 less than or equal to less than B. Last time 36 42. 42 is the biggest number. This is equal to 1 into
36 plus remainder 36 42 అంటే 6, remainder is 6 again remainder 6, 2 into 3 plus 0, the least prime number 2. This is the HCF of 36 42 is equal to 2. This is the method. And ఈ యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా మనకి వీలైనంత వరకు ఏంటంటే అంటే స్మాలెస్ట్ నెంబర్స్ ఉంటే మనకున్న ఓల్డ్ మెథడ్ పనిచేస్తుంది, ఈజీగా చేసేయగలం. కానీ మనకి బిగ్గెస్ట్ నెంబర్స్ వచ్చాయనుకోండి, అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఈ యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మాను ఉపయోగిస్తేనే కానీ దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మాను ఉపయోగిస్తేనే కానీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్ దేర్. సీ దట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్. The first Euclid division algorithm, and the second one is fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic means with multiplication of positive integers, here also you have to use it only positive integers. The fundamental theorem of arithmetic మనం దేనికి ఉపయోగిస్తాం అంటే LCM ను ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. HCF ను ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఉపయోగించేది యూక్లిడ్ డివిజన్ ఆల్గారిథం యూజ్ చేస్తే, ఎల్సిఎం యూజ్ చేయడానికి ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. దేనికైనా సరే ఇక్కడ మనం ఉపయోగించే నెంబర్స్ అన్ని కూడా ఇంటీజర్స్. ఇప్పుడు మనం ఉపయోగించే నెంబర్స్ అన్ని కూడా ఇంటీజర్స్. సీ దట్ ద ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ హ్యాస్ టు డూ ద సంథింగ్ విత్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. You already know that every composite number can be expressed as a product of primes. Every composite numbers can be expressed as a product of primes. For suppose 36 is there, 2 into and 2 into 18, 2 into 9 and 3 into 3. So therefore composite numbers 2 into 18 anochu. Only prime numbers, the product of prime numbers 2 into 3 into 3. 2 into 3 into 3. And that means of this is equal to 2 into 18, 3 into 12, 6 into 6. All are product of composite number. Otherwise 36 product of prime numbers, product of least prime numbers. 2 into 3 into 3. This is product of prime number. This is the LCM of 36. This is the LCM of 36. And this is important fact of fundamental theorem of arithmetic. Again, while it is result that is easily stated and understand, it has some very deep and significant applications in the field of mathematics. We use fundamental theorem of arithmetic for two main applications. First, we used to prove irrationals of many of the numbers you studied in 9th class, such as √2, √3, √5. Second, we apply this theorem, explore when exactly decimal expansion of rational numbers, say p by q, is terminating, when it is non-terminating, repeating. Why do so? By looking at the prime factorization of the denominator q or p by q, you will see that the prime factorization of the q will completely revival the nature of the decimal expansion of p by q. Let us begin exploration. The fundamental theorem of arithmetic. In our earlier classes, we have seen that natural numbers can be written as a product of its prime factors. For instance, 2 is equal to 2, 4 is equal to 2 into 2, and 253 is equal to 11 into 23, and so on. That is examples. Let us try and look at natural numbers from the other direction. That is, can any natural numbers be obtained multiplication prime numbers? Let us see. Take any collections of prime numbers 2, 3, 7, 11, 2, 3, 5 also prime number. Here is not written.
5 ఇక్కడ లేదు. 5 కూడా ప్రైమ్ నెంబరే. 7, 11 and 23 and so many. 13 also, 17 also. If we multiple some or all of these numbers, allowing them repeat as many times as we wish, we can produce a large collection of positive integers. In fact, infinitely many. Let us list few. And 7 into 11 into 23, 1771. 2 into 3 into 11 into 23, 10626. 2 square into 3 into 7 into 11 into 23, 21252. 3 into 7 into 11 into 23. అంటే that multiplication, prime numbers. అంటే least prime numbers. Least prime numbers. The product of least prime number. The product of least prime numbers. We want to discuss now fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic means all are integers. And again, the collection of prime numbers. The collection of prime numbers. Here we have to take in the product of least prime numbers. And so let us suppose your collection of prime numbers includes the possible primes. What is your guess about the size of this collection? Does it contain only finite number of integers or infinitely many? In fact, there are infinitely many primes. So we combine all these primes of possible ways. It will get infinitely collection of numbers, all primes and the possible products of primes. The question is, can we product of all composite numbers this way? The product of all composite. అంటే బిఫోర్ మీకు చూపించాను కదా, ఒక 36 ఏం చేశాను, 2 ఇంటూ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇది బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ కాబట్టి ఆ విధంగా చేసుకున్నాడు. మన స్మాల్ నెంబర్ నుంచి ఒకసారి ఫర్ సపోజ్ 36 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 80 అండ్ 3 ఇంటూ 6, 3 ఇంటూ 6 and 2 into 3. This is equal 2 into 3 into 2 into 3. This is equal 2 square into 3 square. 2 square into 3 square. అంటే స్మాలెస్ట్ నెంబర్. ఈ విధంగా దీన్ని ఏమంటారంటే ట్రీ మెథడ్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటాం మనం? ట్రీ మెథడ్. ఈ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ మనం ఏమంటాం అంటే ట్రీ మెథడ్ అంటాం. ఈ ట్రీ మెథడ్ ఉపయోగించడం వల్ల మనకి ఈజీ ఏంటంటే దేనికి అది మనం ప్రైమ్ నెంబర్స్తో డివైడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. Okay, that is the 2760. 32760. It is divisible by 2. And 2 into 16380. 2 into 16380. That means of 32760. Again 16380. It is divisible by 2. 8190. 8190 also divisible by 2 because of last number is even number. So it is divisible by 2. 4095. 4095. Last number is 5. So last number is 5, it is not divisible by 3. So 4095. This is equal to 40. 14 plus 18. 18, it is divisible by 3. This is 6. So the sum of the numbers is divisible by 3. Those total number is also divisible by 3. So 3 into 1635. Again, that is also, it is not divisible by 2. And next prime number is 3. 1365. 1 plus 3 plus 6 plus 5 is equal to 9, 11, 12. 12 divided by 2. This is equal to 4. So this is also divisible by 4. Next, 455. 455. 5 plus 5. 10. 10 plus 4. 14. 14 is not divisible by 2. So next prime number 5. Next prime number 5. It is divisible by 5 because of the last number 0 or 5. It is divisible by 5. So here also 5 is the last number. So it is divisible by 5. 91. 91. 91. Next 2 is not divisible and 3 is not divisible and 5 is not divisible. And next prime number is 7. 7 is divisible. 91. That is 13. That is 30. 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13. That is the prime numbers product. That is the prime number is a product of primes. 32760. And 2 cube 2 cube 3 square 5 into 7 into 13 as a product of power of primes. Let us try another number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That is can be written as 3 square into 3 8, 3 square into 3807, 3607.
అంటే సేమ్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ we have to project of prime numbers. The biggest number we have to project of prime numbers. The letters conjugate every composite number. Every composite number can be written as the product of prime numbers. That statement is called the fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic means fundamental theorem of arithmetic means fundamental theorem of arithmetic means what is that? Product of powers of primes. Product of powers of primes. Product of primes. That is the statement. That is the statement. Because of its basic crucial importance to the study of the integers. All are integers. There is no rational number. There is the irrational number. Only for we have to take a rational numbers. And the negative numbers are positive. Positive integers only you have to take it. Fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed. See that before number చూసారు కదా పైన 32760 పైన అండర్లైన్ చేశాను కదా సేమ్ 32760 ఎంత బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అయినా సరే మనం ఏం చేస్తాం ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్ కింద రాస్తాం ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్ కింద రాస్తాం ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్ కింద రాస్తాం ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కింద రాస్తాం ఎలా రాస్తాం 32760 ని 2 క్యూబ్ ఇంటూ 3 స్క్వేర్ ఇంటూ 5 ఇంటూ 7 ఇంటూ 13 అది అంటే ఎవ్రీ కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే కాంపోజిట్ నెంబర్ మీన్స్ ఇట్ హ్యావ్ two or more. It have two or more factors ఉండాలి one and itself అయితే ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుంది అదర్ దెన్ అనదర్ ఫ్యాక్టర్ గాని ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే మనం కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటాం సో హియర్ 32760 ఈజ్ ఎ కాంపోజిట్ నెంబర్ అటువంటి కాంపోజిట్ నెంబర్ని మనం ఏ విధంగా రాయగలిగామంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్ కింద రాయగలిగాం డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ఎవ్రీ కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ఎవ్రీ కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే this is the composite numbers. This is the composite numbers. Can be expressed as a product of primes. Can be expressed as a product of primes. See that here. That is 2 square, 3 cube, 5 into 7 into 13. All are prime numbers. All are prime numbers. And that is product of prime numbers. That is the product of prime numbers. And the fundamental theorem of arithmetic means any composite number you have to take in any composite number you can express it. You can write down factors. You can write down factors. Which type of factors? Compulsory prime numbers. And this factorization is unique. దాని అంతటినీ కూడా ఒక యూనిక్నెస్ గా కానీ రాయగలిగితే అటువంటి ఫార్మేషన్ మనం ఏమంటామంటే ఫండమెంటల్ థియరమ్ అని చెప్పేసి అంటాం అటువంటి ఫార్మేషన్ మనం ఏమంటాం ఫండమెంటల్ థియరమ్ అని చెప్పేసి అంటాం అటువంటి ఫండమెంటల్ థియరమ్ ని డెవలప్ చేసిన వ్యక్తి కార్ల్ ఫెడరిస్ గాస్ ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ థియరమ్ కోసం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసింది మనకి ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిషియన్